Hi dear students. So having been completed our previous classes, now we are on to studying a very important topic. So in this class we will cover three major topics. One would be nerve injuries. The second one would be nerve degeneration, and third would be nerve regeneration. We are going to see how to grade nerve injuries. What will happen when a nerve gets injured, and basically how the nerve is going to get degenerated or disintegrated. And then we are going to see a degenerated nerve. Is it possible for a degenerated nerve to get regenerated and get back to its original form? So these are the things that we are going to see in this class. So straight away, let's start with the classification of nerve injuries. So this slide shows you how they are classified. They are classified into 5 degrees. So degrees, 5 degrees. This is the 5th degree first. 5th degree means you are completely transecting the nerve. So you're taking a nerve and chopping it into 2 pieces. That means you have a 5th degree. It's very simple. It's as simple as that to understand. Now, leaving the 5th degree, if you take the 1st degree to 4th degree, you will see that there is a progressive increase in the nature of injury, in the severity of injury that's happening onto the nerve. So 1st degree usually is described as a very transient injury. The injury will be very mild and would be transient. ഈ രണ്ട് ടേംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. These are those keywords which are usually searched during exams. Transient എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for a very short period of time. So the 1st degree injury will be very mild injury and will be there for a very short period of time. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോസറ്റീവ് ഫാക്ടർ വളരെ ഒരു ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ. എന്താണ് യൂഷ്വലി ഒക്കേഴ്സ്? നമ്മളെപ്പോഴും കാണാറുള്ള 1st degree injury എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a mild compression of the nerve, causing compression of the blood vessels which supply the nerve. So what will happen to the nerve? It has a lack of blood supply for a very short period of time. So what will happen? You call this condition as ischemia of the nerve, and when there is ischemia, the nerve will go to an injured state for a very short period of time. Once the blood vessels, the blood supply is back, the nerve comes back to its original functional capacity. So that is what you call as 1st degree injury, a very mild injury. A little more severe injury, or a little more severe compression, would lead to a 2nd degree injury, and more severe injury will lead to a 3rd degree injury, and still more severe will lead to a 4th degree injury. It's very easy to remember the 2nd degree and 3rd degree injury. Both are learned with respect to the status of your endoneurium. See, in 2nd degree injury, the endoneurium is not disrupted. It's still there. The endoneurium is still there. But in 3rd degree injury, the disruption of endoneurium is what you are going to observe. So that is how you differentiate the 2nd degree and 3rd degree injury. Now coming to the 4th degree injury, what you find is a still more severe form of injury, either a compression or a transaction, which is going to disorganize your fasciculi. So fasciculi are disorganized. So this is how you grade injuries from 1st to 5th. So being said that, now we are going to learn about the next important topic, and that is your nerve degeneration. ഇപ്പോൾ nerve degeneration പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഒരു nerve is already injured and the nerve is going to, now once the nerve is injured,
for the body, the point of view of a body, it might not function sometimes, so it needs to completely go off. ഒരു ലെറ്റ് ഗോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ബോഡിയുടെ. അപ്പോൾ ഇത് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒന്നും ബാക്കിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ ദ സെയിം നെർവ് ഷുഡ് അണ്ടർഗോ ആ ഇഞ്ചുറി പറ്റിയ ഭാഗം ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നെർവ് ഡീജനറേഷൻ എന്നും റീജനറേഷൻ എന്നും പറയുന്നത് ബേസിക്കലി. വാട്ട് ഇസ് നെർവ് ഡീജനറേഷൻ? ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് all those sequence of changes that you observe in a neuron which is already injured. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, we understand in this way. See, this is a site of injury. So we have a site of injury. Now a scientist called Waller in 1862 observed that a lot of changes are occurring in the neuron, and all these changes are going in both directions, from the site of injury towards the axon terminal and also backwards towards the cell body. So what he was interested in understanding, what are the changes that occur from the site of injury towards the axon terminal, and he described all the changes which are occurring. അപ്പോൾ പിൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ചേഞ്ചസും അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ വെല്ലേറിയൻ ഡീജനറേഷൻ എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, all those anterograde changes, degenerative changes, are what we call as Wallerian degeneration. It is named after Waller, who found out all these changes in 1862. So what is retrograde changes? ഈ retrograde changes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all those changes which occur from the site of injury backwards towards the cell body. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ this is actually having two limbs അല്ലേ? This should actually have two limbs. ഒന്ന്, the changes which occur in the axon, which will go up to the first node of Ranvier, node of Ranvier, and then also all the changes which occur to the cell body. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനുള്ള ചേഞ്ചസിനെയും കൂടി നമ്മൾ will call them as retrograde degeneration. So now, being said that, we are going to go in detail what are the changes in Wallerian degeneration. So, or what are the changes which occur to the axon in the anterograde direction from the site of injury. This is a very important topic. This is usually asked for your exams. എപ്പോഴും ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. This is a topic which has a scope for being asked as a short note. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we have to learn this topic in this fashion. It is recommended that you write your answer in this fashion. We would write Wallerian degeneration in the context of the axis cylinder changes, the myelin sheath changes, the neurolemmal sheath changes, the macrophage activities, and the Schwann cell changes. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. The approach towards Wallerian degeneration. I've gone through several textbooks, and I've not seen a single diagram in any of the textbooks which show all the changes together in one. So what I would recommend you is to draw a diagram yourself showing all these changes. In a single diagram you should show all these changes. Why a diagram means, this is very important in physiology that you should learn from now, that whenever a question is asked, it's up to you that you draw a diagram or not. Because in the question paper, if you see the first the topmost portion of the question paper, you will see there will be written draw diagrams wherever necessary. What that means is, you are the one who has to draw it wherever necessary. So I would recommend you that you draw
diagrams wherever necessary. So you should all learn to draw diagrams. And Welleran degeneration ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it's very important that you draw a diagram. അങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് you make one yourself. So I'll explain how it has to be drawn now. Okay, so first change that we are going to discuss is about the axis cylinder. But the question comes, what is this axis cylinder? Axis cylinder endannu choichal, it's nothing but, you see, if you have an axon like this, see, this is an axon, see, this is in this particular line, this is in a line, see, this is the line which the axon is. So there is nothing but that's what you call as the axis cylinder. This is the axis in which you can see the axon, and this is the axis of the axon. So all those changes which occur in this direction along the axon, you call it as axis cylinder changes. So you know that the axon is like a cylinder, right? So all those things what you are going to find in this axon cylinder, you will say under this axon cylinder. And there are two major things that you have to mention here. So within few hours, what you find is there is swelling of the axis cylinder. അപ്പോൾ ഒരു നേർത്ത വരയായിട്ട് കാണപ്പെട്ട ആക്സോൺ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി തടിച്ച് കാണും. You can show the axon as swelled up. The whole cylinder is now having more width. Now the cylinder is big now. Small cylinder, big cylinder. And you also find that the terminal in which the axon was terminating, so it might be another cell body, it might be a muscle, as shown in this diagram. See this diagram, we can show, see, at this point you can see the axon is terminating on a muscle, right? So axon can terminate on a dendrite, it can terminate on a muscle, it can terminate on another cell body, so anywhere let it be. But what you see is, retraction of the terminal. So the terminal is retracted back, there is no axon terminal there, so this retraction. So these 2 points are very important. And then what you find is the axis cylinder or the axon itself is going to break into fragments. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ 3 നിങ്ങൾ പറയണം ഓൺ ആക്സിസ് സിലിണ്ടറിൽ കാണുന്നത്. നൗ കമ്മിങ് ടു മൈലിൻ ഷീറ്റിൽ കാണുന്നത് ദ ഷീറ്റ് ലൈക്ക് മൈലിൻ ഹാസ് ബിക്കം droplets of fats containing cholesterol esters. Droplets of fats. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ with an intact neurolemma, what will happen? I hope you know what is neurolemma. I have already told you what is neurolemma, and I've also told you don't confuse between neurolemma and axolemma. Let me revise once more. See the neurolemma here. This is your neurolemma. So what is neurolemma in your child? See, this was the axon, the red is the axon. You had your Schwann cell nucleus here. The Schwann cell was covering the axon. It was winding, and finally the outermost winding is like a membrane which covers the axon, and that is called your neurolemma. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ neurolemma is usually intact or unaffected. Neurolemma unaffected ആവുന്നതുകൊണ്ട് at the same time you also find that the myelin sheath has no sheets left, only droplets. And also think along with this, the macrophages, which are otherwise called the microglial cells, these are going to remove the degenerated axons and myelin droplets and other cellular debris. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ now the Schwann cell inside the neurolemma has lot of space inside, right? Because there is no myelin,
there is only one Schwann cell, very small Schwann cell, and the myelin sheath is very far away from the Schwann cell. There's a lot of space in the cylinder, right? Because already this axis cylinder is swollen. So it's already swollen, and inside there is no myelin, everything is fat droplets. There is neurolemma sheath which is covered, and the macrophages has taken in all the myelin, all the debris, everything. So the Schwann cell is alone inside the neurolemma. When it looks upwards, you can see in all directions, you can see neurolemma covering. A lot of space to play. So what happens? The cytoplasm is going to proliferate. It is going to enlarge itself and fill the empty neurolemmal tube. Now the whole neurolemmal tube, if you see now, is filled with Schwann cell. So these are the events that you see in Wallerian degeneration. Now let's see what are the changes that you see in cell body. Mind you that when I'm talking about cell body of a neuron, I am talking at a different aspect. ഇത്ര നേരം എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ എം ടെല്ലിങ് നൗ ഈസ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് റെട്രോഗ്രേഡ് ഡീജനറേഷൻ അല്ലേ? Yes, that's very important that you understand this is a part of retrograde degeneration. So what happens in the nucleus? Nucleus in the സംഭവിക്കും, power nucleus പേടിച്ചരണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങും. See, it moves to, it's displaced to the periphery, and finally, or sometimes you don't find the nucleus, it is expelled out, man. It's just gone out, it's gone forever. What happens to cell body? The cell body, which was star shaped as you see here, now becomes swollen like this. It becomes swollen, and the nucleus will be like this somehow, and there's nothing else. See, the Golgi body, mitochondria, neurofibrils all disappears. The Nissl granules, all the substances in granules, everything disintegrates. Now if you see the cell body, it is just this. It is just like this. Sometimes e card the nucleus also will not be there, and finally this cell body is also sometimes going to break at one point. If more and more water is going to come in, this even the cell body is going to break out, break vare sambhavikam. So these are the changes that you will see in the cell body. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ for an exam point of view how you will write Wallerian degeneration. You will write slide number 27, that is the events, the 5 points with all the keywords described here. You can also write at the same point of time when the Wallerian degeneration is occurring in the anterograde fashion, these were the changes which occur to the cell body of the neuron. Even though this is a part of retrograde degeneration, you can also mention these changes of the cell body. Suppose you're asked about retrograde degeneration, ഇതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത്, അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും. എന്താ വരിക? ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് ആസ് retrograde degeneration. എന്താണ്? ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി അല്ല ഫ്രം ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി towards the cell body. So we can divide them into two parts. From the cell body, from the site of injury to until the first node of Ranvir, ഇത്രയും ഭാഗം, the first part, that's the changes on the axon, where you can describe all the 5 points which I have mentioned in Wallerian degeneration. And then you come to cell body changes, you write the same thing. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ രണ്ട് ആൻസറിലും വിളമ്പുന്ന സദ്യ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒന്ന് പ്ലേറ്റിലും ഒന്ന് ഇലയിലും വന്നേ ഉള്ളൂ. That's the basic difference how you approach writing an answer. Now after that, let's move on to nerve regeneration. Now we are going to learn how the nerve is going to regenerate. ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് salient features that you should always understand when you learn nerve regeneration. One major important point ഇത് ഏതാണ്? See, I have given you 4 points അല്ലേ? ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഏതാണ്? Everything is important, but still this is very important. Neurolemma,
neurolemma is very important for the nerve to come back to its original functional capacity, original anatomical nature. A revival of a neuron, if it needs to revive, it needs neurolemma to be intact. അതൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് പോലെയാണ്, ഒരു ബോഡി ഫ്രെയിം വർക്ക് പോലെ. ലൈക്ക് നമ്മൾ ബോഡിക്ക് പറയില്ലേ ഒരു ബോഡി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന്, അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു ആക്സോൺ ഔട്ട്ലൈനാണ് ഈ ന്യൂറോലെമ്മ. സോ ഈ ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കതിൽ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഒരു ആക്സോണിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഈ ന്യൂറോലെമ്മൽ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞെല്ലാം തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. സോ അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, CNSൽ ഇൻസൈഡ് ദ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺസ് വൺസ് ഡീജനറേറ്റഡ് വിൽ നെവർ റീജനറേറ്റ്. അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ന്യൂറോലെമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇൻ CNS ഇഞ്ചുറിയിൽ എപ്പോഴും യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇൻ all the central nervous system injuries you don't find the neurolemma intact. In all cases, most of the cases, neurolemma is gone. So in that case, that is the reason why it's very difficult for a CNS, central nervous system neuron, to regenerate. ഇതല്ലാതെ ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? see this diagram. The first point is cut ends should be in a line. See, if one end is like this and one end is like this, both are in different axes, it's very difficult to regenerate. But if it is in a single axis like this, see, it's very easy to regenerate. Coming to the point number 2 is the spacing between these two cuts, 3 millimeters apart minimum. That means if it is more than 3 millimeters, the chances of a nerve to regenerate will diminish. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തമാശയ്ക്കൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ നെർവ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത്, നിങ്ങളെ ശത്രുവായ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ നെർവ് മുറിച്ച് കളയണം, ഒരിക്കലും നന്നായി വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ നെർവ് മുറിച്ച് കളയണമെങ്കിൽ മുറിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മുറിക്കുമ്പം ഒരു 3 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഭാഗമെങ്കിലും മുറിച്ചെടുത്ത് കളയണം. അങ്ങനെ എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇയാൾ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മളെ റിവെഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ചെറിയൊരു കട്ട്, ഒരു 1 മില്ലിമീറ്റർ കട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അയാൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം sometimes he might have a regeneration possible and he might come back to us for a revenge. അപ്പം നമ്മൾ ഒക്കെ തമാശയ്ക്ക് പറയാം, നമ്മൾ കൊല്ലുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചറി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന്, മോർ ദാൻ 3 millimeters. അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത്, മോർ ദാൻ 3 millimeters cuts in the same line. Then about neurolemma and then cell body is a must. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, ഈ സെൽ ബോഡിയിലെ നമ്മളുടെ സെൽ ബോഡി I have already told that in some cases of nerve degeneration in retrograde fashion, you might see that the cell body swells and cells, sometimes it bursts. So what I mean here is, if the cell body is bursted out, or if the nucleus is out of the cell body, in such cases the chances for the nerve to regenerate is way less, because there is no nucleus and there is no cell body. അപ്പോൾ തലയില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരു സെൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് as far as the nerve is concerned. So the chances are very very less. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ എ nerve regeneration to occur. ഇനി ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗ ദ നെർവ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റീജനറേറ്റ് എന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ കമ്മിങ് ടു ദ നെർവ് റീജനറേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ്, ദ ബ്രോഡർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ വിച്ച് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ നെർവ് റീജനറേഷൻ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫൈബർ ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം, സി ദിസ് ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം. സി ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ ആൻ ആക്സോൺ. What I have shown here is, see the red line showing the
site of injury. This was the site of injury. There was nothing, this part was not there, this much part was not there. Now what do you, as part of regeneration, this part has formed. ഈ പാർട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ 3D ആംഗിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 360 ഡിഗ്രിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വേണമെങ്കിൽ you can see in all the 360 direction, all the angles, it is possible that the axon can give out fibers. So the axon, basically the terminal, gives out fibers in all directions. So the effort is to reach the distal end. So here we would have a distal end, right? So which is the distal end? The final distal end is either a muscle, which is a neuromuscular junction, or an axon, a cell body, or a dendrite. So that would be the final terminal, where it has to reach the final terminal. But the immediate terminal where the axon has to reach is the neurilemma, the neurilemmal end. ഒരു ന്യൂറിലെമ്മൽ കവറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് കാണാം. ഈ ന്യൂറിലെമ്മൽ ട്യൂബിലേക്ക് കയറുക എന്നുള്ളതാണ്. ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ന്യൂറിലെമ്മൽ ട്യൂബ് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഗ്രോയിങ് എൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ആക്സോൺ. അപ്പം അറൗണ്ട് 100 ഫൈബേഴ്സ്, ഇത്രയധികം ഫൈബേഴ്സ് ക്യാൻ കം ഔട്ട്. out of which, out of all these, a few of them, maybe let's take for example a 7 or 8 fibers got into the neurilemmal tube. You can see here a few, 1 2 3 4 5 of these small ends have entered into the neurilemmal tube. Now of this 7 to 8 or few of them, one of them is going to occupy the neurilemma and grow, and all the other small ones is going to fade off. And only one of them is going to go inside. So that is what you call the second stage, where the entry of one of the fibrils into the interneural tube is observed. But after entering, then the entered fibril is going to have a little faster growth at a rate of 3 to 4 millimeters per day. ഈ റേറ്റിൽ now the growing end inside the neurilemmal tube is going to proceed towards reaching the terminal. അവിടെ എത്തിയിട്ട് it's going to branch up into the axon terminals, the axon fibrils, and it is going to get inserted into its either neuromuscular junction or axodendritic junction or axonic junction or even axon cell body. So this is how it is going to occur. In the third stage, what you find is active growth. Stage of active growth, where the growing axon finally establishes contact with the peripheral organ. So that is the third stage. This is comparatively easy to understand and easy to draw. And finally, the final stage, it will be the myelination. Once the axon is finished forming, now it has to have the functional capacity to carry an action potential. For this you need myelination. So you already know, inside the neurilemmal tube, what was there? There was a big Schwann cell, right, which is occupying the neurilemmal tube. So if this is the neurilemmal tube, before this single axon wanted to enter, there was a big Schwann cell here which was occupying the neurilemmal tube, and it is this Schwann cell here which plays an important role in directing this single axon fibril towards this neural tube. So this
Schwann cell is playing a very important role. It is going to shrink and allow the nerve fibril, the axon terminal fiber, to get into the neural tube. And that is the role of the Schwann cell being placed here. And the next role would be starting to myelinate again, because we have a new axon which is inside the neural tube. Now again your mesoaxons are going to get formed, and the internal mesoaxon and the external mesoaxon. The external mesoaxon is going to wind round and round and round, and finally myelinate the axon. But it will take time. It will take around 3 months. In and around 3 months for the myelination to get completed. But we have to wait for a person who has already undergone degeneration for the regeneration to occur. 3 months fully functional. So these are the steps you have to mention when you're asked about a nerve regeneration.